Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I'm Shruti. This is the video on Karnataka State Current Affairs, November month 2020. This is part 2. It's the last part. StudyIQ is selling courses on various government exams, and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ and also download StudyIQ mobile application, which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Okay, let's start November month current affairs with this question. Pause the video and try to answer this question. Which is the best governed state in India as per Public Affairs Index? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ. Options are Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Right answer is option B, Kerala. Kerala is the best governed state in India as per Public Affairs Index. Here is that news. Karnataka behind other southern states on Public Affairs Index. Karnataka government may need to do lot more to boost its economy and sustain growth, which has been badly hit by COVID-19 pandemic. If you consider southern states of our country, then Karnataka is in the last position. If you consider all the states of our country, then Uttar Pradesh ended at the bottom in large states category. They have categorized states as small states and large states. Small states are the states with less than 2 crore population, and large states are the states with more than 2 crore population. In large state category, Uttar Pradesh ended at the bottom. If you consider only southern states, then Karnataka is at the bottom. Kerala is the best governed state. First, let us understand the meaning of this Public Affairs Index. Here they evaluate performance of governance in the states. Public Affairs Center has developed this Public Affairs Index. Public Affairs Center has developed Public Affairs Index. And this index is a unique statistical tool to evaluate the performance of governance in the state. It is a data-driven platform. They rank all the states of India from the lens of governance. It is largely based on secondary data, and this data is extracted from union government ministries and departments. They extract data from union government ministries and departments, and then they evaluate the performance of governance in the state. I hope you all understood the meaning of Public Affairs Index. Now, according to Public Affairs Center, the governance performance is analyzed in the context of sustainable development, and this sustainable development is defined by 3 pillars: equity, growth, and sustainability. Here they have categorized states into large states and small states. Large states with population more than 2 crores and small states with population less than 2 crores. I have already mentioned among southern states, Karnataka is in the last position. Let us see the ranks of other states. In small state category, Goa ranked first. Then Meghalaya and Himachal Pradesh. Goa, Meghalaya, Himachal Pradesh are small states. Goa is in the first position. Goa has good governance. Second place Meghalaya and then Himachal Pradesh. And Kerala is the best governed state in India. I have already mentioned. Then Uttar Pradesh ended at the bottom in large states categories. And the worst performers who scored negative points in this Public Affairs Index are Manipur, Delhi, Uttarakhand. Manipur, Delhi and Uttarakhand are worst performers. And if you consider only union territories, then Chandigarh emerged as best governed union territory in this category of union territories. Chandigarh, best governed union territory. Second best governed union territory is Puducherry, and then Lakshadweep. Then least performers in this union territory category are Dadar Nagar Haveli, Andaman Nicobar and Jammu Kashmir. These 3 union territories are least performers: Dadar Nagar Haveli, Andaman Nicobar and Jammu Kashmir. I'll explain the same in Kannada. Public Affairs Index. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿರೋದು
3 ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ. ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೇರಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೇರಳ. ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂತ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಗೋವಾ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಇದೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇದೆ. ಗೋವಾ, ಮೇಘಾಲಯ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋದು. ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಣಿಪುರ್, ದೆಹಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಮಣಿಪುರ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಈಗ ಬರೀ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳ ಪೈಕಿ. 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಡುಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢ ಬೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುಡುಚೇರಿ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅಷ್ಟೇನು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಾದರ್ ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Let's move to the next news. Here is the next question. Which railway station in Karnataka has been recently renamed as Mailara Mahadevappa railway station? Mailara Mahadevappa was a freedom fighter. Options are Davangere, Haveri, Shivamogga, Belagavi. Right answer is option B, Haveri. Haveri railway station in Karnataka has been recently renamed as Mailara Mahadevappa railway station. And here is that news. He is Mailara Mahadevappa. Mailara Mahadevappa was from Haveri district. He was born in the year 1911 and he expired in the year 1943 before independence. Mailara Mahadevappa was also known as Mahadeva. He was an Indian revolutionary and he is known for resisting British rule here. Ranganayaka and Lakshmamma are his parents. Most important point is this. At the age of 18, he accompanied Mahatma Gandhiji on Dandi March and he was the only representative of the then state of Mysuru. This was asked in one of the previous KS prelims paper. Mailara Mahadevappa was the only representative. He participated in Dandi March. He represented Mysuru state in Dandi March. Dandi March, you all know that this was Salt Satyagraha, very important event in Indian independence chapter. Dandi March was non-violent civil disobedience in colonial India. It was led by Gandhiji in the year 1930 and they travelled 350 kilometers. They walked 350 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi. Dandi is name of the village. This is in Gujarat, Navsari district. This Dandi village is on the coast of Arabian Sea. They walked 350 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi. And Mailara Mahadevappa represented Mysuru state. His age was 18.
ಹಾವೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ರಂಗನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1911ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಇವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1943ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು. 1930ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ. ದಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಸಾಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. Next news is about foreign direct investment. First, let us understand the meaning of these two terms, foreign direct investment and gross domestic product or GDP. Foreign direct investment, FDI, is an investment in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. Foreign direct investment ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು FDIನ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ FDI ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ FDI ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. GDP is equal to the total expenditures for all final goods and services produced within the country in a stipulated period of time. This is GDP. GDP ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯ ಅದು GDP. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ GDP ಆಗುತ್ತೆ. ಈ GDPಗೂ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ GDP ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ FDI ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿದು ಬಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ GDP ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, GDP ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು FDI ಮತ್ತು GDPಗೆ ಇರುವಂಥ ಲಿಂಕ್. See, there are various ways in which FDI and GDP can be linked. The most logical one is that when GDP increases, jobs are likely to be created and the economy can witness higher rate of economic growth. Such an environment becomes attractive to prospective investors. If investors invest in the country, FDI will increase, all because of the rise in GDP. We all understood the meaning of FDI, GDP and the link between FDI and GDP. Now the news is here. India can attract $120 to $160 billion FDI annually by 2025, and India received $35.37 billion FDI during April-August 2020, the highest so far for the first 5 months of the financial year according to the official data. See, as per this report, India has observed a GDP growth of 6.8% in the current decade. I'm talking about decade. India has observed a GDP growth of 6.8% in the current decade. Now, what are the factors that will determine FDI inflow post-COVID-19?
As per this particular report, adopting an approach of reshoring in manufacturing of electric vehicles and high-end machinery, regionalizing of some of the global value chains in cotton textiles and mining, coupled with diversification of services. These are the factors that will determine FDI inflow post COVID-19. ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ 6.8% ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಳಹರಿವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ FDI ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. FDI ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, GDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4 Indian states, Maharashtra, Karnataka, Delhi, Union Territory and Gujarat, attracted around 75% of the FDI inflows in the country from October 2019 to June 2020. These 4 Indian states attracted around 75% of the FDI inflows in the country. There are many states and union territories in our country. This report highlighted that large untapped opportunity beyond 4 major states remains to be explored. Such points helps you in answering KS mains. See, Maharashtra alone attracted 28% of FDI inflow and Karnataka state is in second position. 19% of total FDI inflow attracted by Karnataka state. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019ರಿಂದ ಜೂನ್ 2020 ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ 75% ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 28% FDI ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 19% FDI ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು FDI ಬಂದಷ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು CIEY ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. Now let's move to the next news. Here's the question. Pause the video and try to answer this question. Recently, Government of Karnataka signed an agreement with which company to skill 1 lakh youth every year? Options are Tata Technologies, Infosys, TCS, Tech Mahindra. Right answer is option A, Tata Technologies. And the news is here. Tata Technologies and Karnataka sign up 10-year pact to skill 1 lakh youth every year. Karnataka signed an agreement with Tata Technologies to upgrade 150 of the state's government-run ITIs, Industrial Training Institutes, with latest technologies. This Tata Technologies will upgrade 150 ITIs with latest technologies and tools and transform them into skilling hubs of global standards. Tata Technologies will be leading a 4,636 crore rupees project in association with the state government's Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood Department. State government's Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood Department and this company, Tata Technologies company, together will lead a project of 4,636 crore rupees. And Karnataka Chief Minister said that this particular project will help youth acquire skills industry is looking for. It will also encourage investments into Karnataka states as ITIs will be supplying skilled manpower and trained youth will have more than 1 lakh better job opportunities every year. Now let's move to the next news. This news is about water crisis. Report has been released by Water Risk Filter Outlines. This report says that by the year 2050, 100 cities face water crisis. 100 cities in the world face water crisis. Of the 100 cities, almost 1/3 are in India. 30 of India's cities will face water scarcity by the year 2050.
Which are those cities? National capital Delhi, Rajasthan state capital Jaipur, West Bengal state capital Kolkata and are Bengaluru, Andhra Pradesh Vishakhapatnam, Madhya Pradesh Indore, Mumbai's Pune and Punjab's Amritsar. This problem of water crisis has a solution. Multiple stakeholders and local communities must involve. We all should create sustainable water infrastructure and also rejuvenate urban freshwater systems. This particular report said urban planning and wetland conservation needs to be integrated to ensure zero loss of freshwater systems in urban areas. We should ensure that there is no loss of freshwater system in urban areas, and we should also use less water. Cutting water consumption will help reduce water risks. And we need to look for nature-based solutions like restoring degraded watersheds, reconnecting rivers to their floodplains, and restoring or creating urban wetlands. These are some of the possible solutions which can tackle this problem. ವಾಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ನವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2050ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 100 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 30 ನಗರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಗರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೈಪುರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಇಂದೋರ್, ಪುಣೆ, ಅಮೃತ್ಸರ್ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2050ನೇ ಇಸ್ವಿ ವೇಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸಹ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋದು ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದು, ನಗರ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸೋದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಗರ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅವನತಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನದಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವಿಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ that will help them in submitting information about their arrival and departure from fishing harbor using Android mobile phones? ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಗರ ಆ್ಯಪ್, ಸಮುದ್ರ ಆ್ಯಪ್, ಮೀನು ಆ್ಯಪ್, ಕಡಲು ಆ್ಯಪ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕಡಲು ಆ್ಯಪ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. Kadalu app to help fishermen launched in Udupi. Coastal Security Police launched this app, and this app will help fishermen in submitting information about their arrival and departure from fishing harbor using their Android mobile phones. Now, why Kadalu app? Manual system was difficult for Coastal Security Police. Coastal Security Police used to keep count of fishing boats leaving and entering the fishing harbor. And with this manual system, it was difficult for Coastal Security Police to keep the count, like how many number of fishing boats are in deep sea, and if any boats are missing due to inclement weather, then it used to become difficult for Coastal Security Police to initiate rescue operation. Now, with the help of this Kadalu app, fishermen living on registered fishing boats can post details about the members on board and upload their group photos before leaving the harbor, and this information has to be uploaded even after returning to the harbor with catch. And with this system, Kadalu app, Coastal Security Police will have a clear idea of boats that are in sea at a given time, and this will facilitate initiating search and rescue operations. Fishermen will get weather updates on this app, on Kadalu app, and they will also provide information about places where fish will be available. There are about 2,000 fishing boats registered in Udupi, 1,200 fishing boats registered in Mangaluru Harbour. There are a good number of fishing boats, including traditional boats, registered in Uttara Kannada as well. And the information about all these boats are being fed into this Kadalu app. This was all about the use of Kadalu app.
ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೀನುಗಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಪ್ನ ಹೆಸರು ಕಡಲು ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಈ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಡಲು ಆ್ಯಪ್ ಇವರೇನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವವರು ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂದರಿನಿಂದ ಮರಳಿದ ನಂತರವೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೋಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡಲು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡಲು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 1200 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡಲು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. 2 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 31ನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು G20 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಹ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅದರ್ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಹಾವೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು FDI ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು FDI ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಯಿತೋ ಅದರ 19% ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹರಿದು ಬಂದಿರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ITIಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2050ನೇ ಇಸ್ವಿ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ 100 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಹ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಕಡಲು ಆ್ಯಪನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ 2020. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.